Farira ya ndurumeni matura-ine ngakugeithia na ngakunyita ugeni tukorwo tugitwarana hamwe gwa kahinda ga ithaa rimwe riukite nigetha tukorwo tukihungura matura matiganite tukumenyithia uria maundu maikarite no uturumirira kwitukira Facebook ya Kameme TV Kenya kana yakwa mundu kiumbe ya Gishimo Joseph tukorwo tugitwarana wega nginya riria turerikiriria. Tukiambiriria ni ati riu thirikari ni yanireire mawatho mahiu ma kuhurana na wendia uthondeki na unyui wa njohi guku bururi-ini. Akirekereria mawatho maya minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ni ateanirie marua ma athondeki a njohi a gikiro gia thi na iria iri na gikiro kia iguru kia urefi na kuria athondeki a njohi ici riu moritio maikie mahoya weru na niguo makorwo makiereherio marua mao. Na oho Kindiki ni yanireire kuhingwo kwa nduka cia kwendia wine and spirit iria cikoragwo nyumba-ini cia guikarwo akiuga na nyumba aria marakomborithia nyumba cia kwenderio njohi ni mugaru na watho na nimekwambiriria kuerwo makinya. Twambe tuthikiririe miario hau kabere ya Kindiki. If that will help us save the nation. In that regard, I am authorized to announce the following measures that will guide this very critical national survival exercise. 1. Pursuant to Section 42K of the Preservation of Public Security Act, all licenses and certification permits for second-generation alcohol and alcoholic beverage distillers and manufacturers issued by the Kenya Revenue Authority and the Kenya Bureau of Standards stand suspended with immediate effect. All existing valid licenses will be vetted afresh within 21 days of this directive, with premises approved to resume operations only upon receipt of fresh approval. 2. Pursuant to number 1 above, the Ministry of Interior and National Administration invites all currently licensed manufacturers and distillers to a meeting to be held on Tuesday, the 12th March 2024 at 10 a.m. on the above prescription. Due notification, including venue and agenda, will be communicated to those who this information relates. 3. Fresh license applications shall require manufacturers to have quality control laboratories installed with gas chromatography, with flame ionization detectors, and this must be operated by competent laboratory analysts and tests incoming raw materials and finished products before releasing them to the market. The laboratories should register with a provider of inter-laboratory comparison and submit their quality control results to the Kenya Bureau of Standards on monthly basis. For the avoidance of doubt, fresh license applications shall require manufacturers to have quality control laboratories installed with gas chromatography with flame ionization detectors. Number 4, all alcohol manufacturers shall henceforth establish and document all traders in their distribution chain and have procedures for ensuring full traceability from factory to the consumer of alcoholic products manufactured for sale. All alcoholic products shall include traceability information, including manufacturer details, location, ingredients, and content. Number 5, the Kenya Bureau of Standards shall ensure
that within 45 days, all industrial ethanol is denatured or marked with a denaturing agent known as denatonium benzoate to prevent diversion and or the accidental use of industrial ethanol in alcohol manufacture. Number 6, any licenses currently issued to bars and other outlets, premises by county governments that are contrary to the provisions of the Alcoholic Drinks and Control Act, especially as relates to licensing premises within residential areas and around basic educational institutions, are declared null and void. County security teams are to secure and shut down and seize such premises with immediate effect. The licenses that have been issued contrary to the Alcoholic Drinks Control Act, which is national legislation, which supersedes county legislation. Licensing of bars which are in residential areas, licensing of bars next to educational institutions, all those licenses are declared null and void. And county security teams across the country must enforce the law that I have just cited with immediate effect. Number 7, no bars or alcoholic outlets shall be allowed to operate beyond the stipulated operation hours as provided for in Article 34 of the Alcoholic Drinks Control Act, failure to which the operator shall be fined or imprisoned as provided by law, and all the drinks and related accessories in the premises will be forfeited with accompanying licenses being revoked. I also need to clarify that the government has also engaged with the Director of Public Prosecutions and also other stakeholders, including the judiciary, all stakeholders in the administration of justice. And one of the results of that engagement is that the Director of Public Prosecutions has assured the country that its office will be thutha wa rĩanĩrĩra rĩu na mĩtaratara mĩerũ ya ũthondeki wa njohi gũkũ bũrũri-inĩ na ũnyui wa njohi, a Kenya nao nĩmambĩrĩirie kũruta maoni matiganĩte megemaine na ũthondeki wa njohi cia raithi kana iria twĩtaga na kĩmonimoni second generation. Kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, Wahu nĩararanĩria na mũingĩ nĩgetha kũmenya maoni mao megemaine na kũhingwo kwa Wine and Spirit mũno makĩria iria ciĩ nyũmba-inĩ cia gũikarwo ũthondeki wa njohi ici cia raithi. Tũigue mawoni ma mũingĩ kuma kũrĩa Nyĩrĩ. Wahu, angĩkorwo nĩ ũranjigua, ngwĩhoka arĩa mũkĩrĩ nao nĩmathikĩrĩria mĩario yothe ya Kindiki, hihi mawoni mao mahana atĩa? Turamurika ciĩgiĩ ũnyui na ũhũthĩri wa njohi, na thirikari kana minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ Kithure Kindiki nĩakorwo akĩrekereria mawatho merũ mũcemanio ũgũthiĩ na mbere cikaro-inĩ cia Karen, na mamwe mawatho marĩa marekererio marĩ itanya rĩnene rĩa kũhukia ũthondeki mũno makĩria wa njohi. Thumu ndenda kwaranĩria na aikari a kaunti ya Nyĩrĩ maiganona tũigue mawoni mao megiĩ mawatho maya makorwo makĩrekererio hihi nĩ marĩkũ, na kana nĩ marona haro ĩno ya njohi kana nĩ kũhuka kana nĩ gũthiĩ na mbere kana hihi maũndũ magũkorwo mahana atĩa. Twambĩrĩria na chairman wĩ haha wa boda boda wambĩrĩria na marĩtwa ma gũcoka wĩra mũrũrũ wa Kameme TV. Kũringana na mũcemanio ũcio wakorwo ũgĩthira na mawatho mau makorwo makĩrekererio, ndakora mũkĩona hihi nyũ mũrona ũrũi wa ũhũrani wa njohi ũyũ ũgũkorwo hana atĩa? Njĩtagwo Genesis wa Nduthi kuma gũkũ taũni ya Nyĩrĩ, na nĩ menyaga tũmaũndũ tũrĩa tũthiaga gũkũ taũni ya Nyĩrĩ. Wa mbere mawatho macio nĩ ndamona na nĩ mawatho mega mũno tondũ nĩ magũkorwo magĩteithia bũrũri ũyũ witũ wa Kenya.
no horo wa njohi nie ndingiuga njohi thumu thigari nĩ ciũĩ kũrĩa njohi thumu mendagia na njohi ĩrĩroraga andũ tio igĩtwo harĩa nduka-inĩ nduka ĩragatirwo license na njohi iria kana mba iria cirutaga wĩra thĩinĩ wa mataũni na thĩinĩ wa matũra nĩ ciandĩkĩte andũ amwe aingĩ mũno koguo nĩ ndingiuga thirikari mamenyerere biacara ya njohi matigathũkie matigatũme andũ aingĩ mũno mate mawĩra niĩ ũrĩa ndingi advice thirikari kũrĩa kũrendio thumu mathiĩ methe endia thumu tondũ nĩ moĩ andũ arĩa mendagia thumu kũrĩa kũrakuirwo Kĩrĩnyaga kũrarĩ na Cibũ kũrarĩ na mũnini wa Cibũ OCS ararĩ kũu koguo tondũ nĩ maitho ma president maiko mũndũ nĩ aremetwo nĩ wĩra rĩ nĩ oĩ gĩbarũ gĩake thiĩ mũciĩ akarĩme marigũ atigane na wĩra wa kũrorera thirikari no tũtingiuga atĩ njohi nĩ njoru na nĩ kũrĩa njohi njoru ĩrendio na nĩ thumu andũ maraheo ti njohi tondũ njohi rĩ ona athuri arĩa matũrĩte nginya hĩndĩ ya Yesu kũrĩ njohi ĩrĩa Yesu athondekire na nĩ kũrĩ arĩa angĩ andũ macokire gũthondeka njoru na harĩa koguo andũ arĩa marathondeka njohi njoru marorwo na watho na manyitwo matoro harĩa hagĩrĩire tondũ nĩ maroraga anake tondũ makagiria nginya anake maromwo nĩ kũhikania tondũ rĩrĩa ũnyuire njohi ona gũcensi mũhiki ndũngĩcensi tondũ nĩ wanyua njohi koguo niĩ ndingĩarĩria thirikari ĩrũane na njohi na mawatho macio matigagĩkoke ningĩ gũthũkia mawĩra ma andũ atĩ matuĩke no gũbinyĩrĩra tondũ rĩu hau mawĩra mokĩra na hau mawatho mareherwo kũrĩ andũ magũthũkũmĩra hau gũthũkũma na andũ a irabu koguo nĩ ndingĩra thirikari ĩmenyerere hau andũ matigetĩkĩra gũthũkũma na andũ a irabu na mareke andũ a irabu marute wĩra tondũ wĩra wa irabu nĩguo ũtũmaga andũ aitũ a nduthi tũthũkũme gũkua andũ ũtukũ kĩroko magĩũka wĩra kũrĩa ithuĩ tũmandĩkĩtwo irabu aingĩ mũno koguo irabu nĩ ciandĩkĩte na mbere nene thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya no criminal cio marĩ na hau marendia thumu rĩ manyitwo na matwarwo igoti-inĩ mahingũrĩrwo watho matiga gũthũkia biacara. Thank you Genesis. Reke njaranĩrie na mathenge watho harĩ mawatho marĩa maingĩ makorwo makĩrutwo nĩ kũ revoke license andũ makorwo makĩ-reapply werũ hihi nĩ ona ta mũnini wa mũtongoria wa bũrũri gũkorwo akĩhotana mbara ĩno ya ũhũthĩri wa njohi thumu. Ngĩambĩrĩria na rĩtwa njĩtagwo Mathenge na nĩ mũtwarithia wa taxi gũkũ Nyĩrĩ no njuge hau mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ariboku kĩrĩa license cia irabu nĩ wega nĩgetha kwethwo nĩgetha mbara ĩcokwo harĩa nginyo wethwo mũndũ ũrĩa mũũru na nĩgetha ngano na thawani icagũranio rĩ no nginya kũngĩamba kũhingwo gwa hinga nĩgetha gũcoka gũcagũrwo andũ arĩa oru irabu iria njega na arĩa mareteithia haro ĩno manyitanĩire nĩ ũnyitanĩri wa ene irabu tondũ moĩ andũ arĩa mamathũkagĩria na arĩa marendia njohi njũru kono hoenie ene irabu ciothe Kenya ng'ima nĩ matigetĩkĩra gũthũkĩrio wĩra nĩ anini arĩa marĩ hau nĩ amu kĩwaru kĩmwe gĩthũkagia icio ingĩ ngũnia ng'ima no njuge manyitane haro ĩno deputy president ararũa nayo makorwo manyitanĩra nake nĩ kũrũĩka na nĩ gũthira na njohi nĩ gũthira ĩyo njũru nĩgetha atĩrĩrĩ gũtibatiĩ kũhingwo ningĩ irabu ciothe no nĩ wega mambe monio nĩ serious abe hingo icio ciothe ciahingwo nĩgetha makĩhingũra mũndũ agetha license harĩ nĩ makauga ng'ania ndakaheo license ona ake akona njohi ĩrĩa njũru ĩroraga andũ nĩ amu andũ nĩ makuire mũno na mostly gũkũ Gĩkũyũ-inĩ andũ nĩ makuire nĩ njohi ona ngona Gĩkũyũ-inĩ ona ũngĩtara tũreragwo twarĩ aingĩ rĩu tũranyiha to nginya gũciarana rĩ gũtirĩ kĩndũ ta kĩu so no tuge niĩ hakwa no njuge ũnyui wa njohi ĩyo njũru mbara ĩyo yothe nĩ ene irabu kũhithĩrĩra arĩa maroka kũrehe njohi ĩyo njũru kono njuge ũguo mũnini wa president wa bũrũri ekarĩ nĩ gĩko kĩega nĩgetha macoke marũrũngane rũciũ mauge gĩkĩ gĩtibatiĩ gũcoka gĩkĩ gĩtibatiĩ gũcoka ma apply license upya. Macio nĩ mamwe ma mawoni ma aikari a kaunti ya Nyĩrĩ na marauga gũkorwo license ikĩrivũkwo arĩa mendagia njohi ĩrĩa njega kana njohi genuine magũkorwo makĩruta arĩa marakĩendia njohi njũru. Ica ikuhĩ nĩtũronire gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge Karatina njohi ĩkĩũragwo kana magĩitanga njohi ĩrĩa makorire makĩnyita thumu ĩrĩa ĩretagwo funeral home na gũgĩkinya atĩ nginya gũgĩtuĩka atĩ nĩ magũkorwo magĩthitangana no tũgĩthikĩrĩria mĩario ĩrĩa yakorwo ĩkĩario nĩ CS wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri auga matirĩ na kana matiretigĩra gũkorwo na magĩthitangwo kuona nĩ moĩ ũrĩa watho ũrauga na nĩ magũkorwo nao magĩkinya igoti-inĩ kuona matũmĩrwo marũa nĩ magũkorwo magĩthiĩ igoti-inĩ twĩhoka ũhũrani kana ũrũi wa njohi na ndawa cia kũrebia nĩ gũkorwo ũikinya mũthia kana njohi nĩ gũkorwo igĩthira nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthara rũrĩrĩ tagwo Wahu wa Ngũgĩ kuma kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mũri wakwa wa mbica tagwo James Maina mwaro nĩ waku. Ndagio Wahu na no tũgũthiĩ na mbere tũgĩthikagĩrĩria mawoni ma mũingĩ kuma kona ciothe mũno makĩria gĩcigo kĩa Mount Kenya kũrĩa mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua ambĩrĩirie mbara ĩno ya ũnyui wa njohi na nĩ tũkĩonete ikuũ nyingĩ cikiumana na njohi thumu.
Tukiamba guthie na mbere ni ati urugamiriri wa kigina kia GAF ni urugoretie mubango mweru na uria riu gukorwo ukihuthika gwa kahinda ka miaka 5 yukite hari uramati wa kigina giki kia GAF gikoragwo gikihuthika hari guteithiriria atumia beũ njithi na aria matehotete hari gukinyaniria tabarira citiganite cia kumateithiriria kimuturire gikirugamirirwo ni ambunge atumia a county ciothe nio women reps. Twabe tuthikiririe makiheana mwerekero uyu. Ground during the concluded what was it, Valentine's, we worked with all the leadership of the PWD groups in Embu County, and we gave them a pack for Valentine's special from the office of the Women Rep in Embu County, and we delivered personally to them. We did not send anyone. We walked to their groups across the 4 constituencies just to show them love through Valentine's. And we gave them food. That was rice and some beans that was packed for them. So when I'm here, I am here issuing a commitment that all the vulnerable groups that we are supposed to target and that we are targeting, we are going to work closely together with the leadership of GAF, and we are going to deliver, and we shall be measured by our results. Otherwise, may God bless you. And I want to really say thank you very, very much, even as we launch this strategic plan. And about sanitary pads, kindly, our CEO, kindly allow us to extend this generosity to the day secondary schools, because they are really, really vulnerable also. And like the boarding schools, the day secondary schools, as opposed also to the primary schools, we didn't need to touch them. And that is, I want to really appreciate you that the proposal that I brought to your table was approved, and we have been issuing those sanitary pads to the day secondary schools alongside the vulnerable groups, even the primary schools. God bless you, and we love you. Welcome to Embu County on Friday for the International Women's Day. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Can we appreciate our women rep, please? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, even in terms of time, she was the first one to arrive here because I told her that we will start at 8:30, and she told me by 1 minute to 8 I'll be there. So thank you so much, Honorable Pamela, for the support that you've accorded this fund. Okay, ladies and gentlemen, we're almost coming to the tail end of the launch. Viridiana, I would request those cultural support team of ours to be nearby, because the chair is coming to make a speech, and then the chief guest, then we launch. So we want the room to have a lot of energy. They should just be close by. I don't know why they are going outside. They can just be around here so that we charge and electrify the room. So ladies and gentlemen, we are coming to the final remarks of our day, and I'm just waiting for those team to be close by so that I can welcome our chair, wonderful chair. Let me wait for the team. I don't know. Oh, they're taking tea. They should be close by. Viridiana, let them just be close by. We need them close by. As they come, I just want to say that Honorable Pamela has invited us on Friday. She's hosting us for the International Women's Day in Embu. So all of us who are in this room, you've been invited courtesy of our Member of Parliament. And she's a very great host. My coordinators know that. Coordinators in the room, they know that when a women rep decides to host you, she knows what hosting is. Just career. Karibun. So Pamela, you are sure that I'll be there. I cannot miss. And my chair has also come in anticipation to that. In fact, my chair, when she was coming, she thought she's coming there before for the launch. That's how ready we are. I think you can be best. I don't want you guys to go far. I just want you to be here. We want to welcome our chair. Here. You know, we have a tradition of dancing as we welcome the chair. Not the entire one. Just a little one to electrify the team. The room, yeah, get your seats there. You can even take my seat if you want to sit. So, ladies and gentlemen, we want to welcome our chair to make her remarks. And I need you to assist me as we clap. You can sing. Sindio, can we do one, please? Quickly, please. Kigomano giki makiaririria ndeto eno enda tuthie mwe kwa mwe atumenyithie makiria gitao. Begins with empowering the public with knowledge on how to act. I am therefore very grateful for this opportunity where people have joined hands for common good. I would like us then to leverage this conference
as a catalyst to establish partnerships, delve into inventive financing approaches, and expedite investments that pave the way for a future where every person can exercise their fundamental human right to access clean water and sanitation, and where every Kenyan, therefore, can turn and say that tumekunywa, tumeoga, na tumejiosha na maji ya Kenya. Thank you, ladies and gentlemen. That is great, John. Let's appreciate him once more. He is followed by His Excellency Stephen Shonman, then his ambassador. Honorable Cabinet Secretary, governors, leaders of the Kenyan water sector, colleagues, members of the diplomatic corps, friends, all protocols observed, good afternoon. Thank you for giving us this opportunity to speak to you at this important event, for me to take part in the opening ceremony. A key reason for us to meet here today is the continued challenge of attracting investors and financing for water infrastructure globally, but certainly also here in Kenya. But how can it be difficult to attract investors and financing to the most important resource we have? Water is finite. There's no alternative. If the river runs dry, the tap runs dry. Water has no competition, which should make water even more precious. But the issue is that as public good, water is undervalued, underpriced, and underinvested. A key objective of this conference for us to be here today is to solve this financing challenge and find ways to attract more investments. Aya nä riboti ĩgiĩ maĩ na nĩwe kwamba gũtũtwara thĩinĩ wa kahinda ga kwamba gũikĩrio ro hanini no tabarĩra ya ndurumeni matũũra-inĩ nĩ ngũkorwo ngĩcokereria thutha wa ndagĩka ĩtarĩ kũnene. Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku wihotanire ginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Kwiragwo rwimbo nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Kameme TV twĩkũra tabarĩra ya Jumatatu #AfroMonday #Social Monday. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Nĩguo wa kerĩ tũkĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa Rĩrĩmbũka. Wa gatatũ nĩ Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Naguo wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini.
akili akili uyone akili ena thire Ugi wĩragwo nĩ ũmenyo nĩkĩo Kameme TV toko tabarĩra njerũ ya ciana ya Akili Kids. akili 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 Rĩu ciana ciothe nĩ cikuhĩrĩrie nĩguo tũthome tũganikie meciria Enea enyera enyera Gunea geshika geshika na tũcanjamũke kĩrĩu na Akili Kids. ibuku sukuru sukuru O mũthenya wa Jumamothi kwa bidhaa 3:30 cia rũcinĩ gũkũ kwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. akili 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 no hena ũndũ mwe wa thĩ. Twacokereria na nĩ ngatho nĩ ũndũ ũrĩa ũratwarana hamwe na ithuĩ ũndũ ũmwe na gũtũrũmĩrĩra kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte. Wambĩrĩirie na Facebook ya Kameme TV Kenya, yakwa mũndũ kĩũmbe nĩ ya Gĩcimo Joseph, Twitter @Kameme TV Kenya @Gĩcimo Joseph 1 kona kũrĩa mohoro maya ũramamamũkĩra na njĩra ndaya. Tũgĩthiĩ na mbere, namba ya airĩtu arĩa marayũkia mathomo ma science thĩinĩ wa gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩa Afrika ya irathĩro no ithiĩte na mbere na gũcoka na thĩ. Riboti ya gĩkundi kĩa UNESCO ya mwaka wa 2021 na 2022 rĩu yonanĩtie atĩ gũkũ bũrũri-inĩ no gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa airĩtu arĩa marahĩmbĩria mathomo ma science na mathabu maya meyumĩrĩtie hingo ya kĩgomano gĩa gatatũ kĩa Afrika ya irathĩro gĩkonainie na ũthundũri wa maũndũ ma gĩ-science na ũthii wa na mbere kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gũkũ Nairobi, na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie mawoni maya. There had to be a circular when some people are doubting about the vaccine, which would save their lives. So it is not more of the outputs of science that are there, but how you convince the ordinary person out there to accept what you're telling them. So there needs to be another very strong area on science diplomacy, on science communication, on science awareness. Having said that, allow me now to read the verbatim, the speech of Honorable Ezekiel Machogu, our Cabinet Secretary in charge of education, and he says, I'm delighted to address the 3rd Regional Science, Technology and Innovation Conference that has been organized by the East African community under the collaborative arrangement of the East African Science and Technology Commission and the Inter-University Council of East Africa. As you may all be aware, EAC aims to widen and deepen economic, political, social, and cultural integration in order to improve the quality of life of the people of East Africa through increased competitiveness, value-added production, trade, and investments. Article 103 of the Treaty for the Establishment of the East African Community recognizes the fundamental importance of science and technology in economic development of the community. And this is what I was adding: economic development and regional security and public safety are quite important also in this aspect. The treaty further commits the partner states to promote cooperation in the development of science and technology within the community through several initiatives, such as the joint establishment and support of scientific and technological research, the creation of a conducive environment for the promotion of science and technology, the mobilization of technical and financial support, the exchange of scientific information and personnel, and lastly, the collaboration in the training of personnel. Ladies and gentlemen, the ESC Common Market Protocol also accords science, technology, and innovation significant prominence as a driver for economic growth. To this end, Article 42 of the protocol directs partner states to undertake joint research and development to facilitate cooperation in the development of science, technology, and innovation within the community. It commits the partner states to, among others, undertake the following 5 initiatives. 1 is dissemination. Number 2 is facilitation of access to technological and research facilities. 3 is to encourage private sector participation. And ladies and gentlemen, I think that is the missing link. To be able to convince the private sector to participate in our activities is normally very, very difficult. How you communicate, how you get them on board, and yet, again, data indicates that in countries like, we talk of, I think, Switzerland, which is the best ranked in the Global Innovation Index, they say that over 70% of research funding comes from the private sector.
and then maybe another 20% comes from the government, another 10% from philanthropists. So how do you attract the private sector in the undertakings you do? Because governments are always limited in their resources, and without the involvement of private sector, even the dream of commercialization will be very difficult. So matters of getting a private sector on board, and this is Executive Secretary, you could pick it up. How you ne riboti iria turathii na mbere tugikurehagira na riu twambe tuguthuke nginya kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria monanio ma urimi ma Eldoret ASK show riu ni mambiriirie muthenya wa umuthi kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu marimo monanio ma mbere biu muno makiria mwaka uyu honge citiganite cia thirikari kambuni cia andu kiumbe ataramu a uthunduri wa maundu matiganite na onjoria mari na thikũ ithatu gukorwo makionania motungata mao na indo iria mathondekaga kuri muingi mwandiki witu Duncan Wanga ari mwena uyu tuthie mwe kwa mwe atumenyithie uria mambiriirie Wanga geithika muno makiria miaraho ya umuthi tumenyithie uria monanio macio mambiriirie. Kaunti ino ya Uasin Gishu na ungirora haha thutha wakwa ni andu aingi muno aria meyumiritie guka thiini wa monithania maya ma show iria niyo ya mbere thiini wa mwaka uyu kuma kaunti ino ya Uasin Gishu ona bururi mugima ino niyo ya mbere uguo twina andu aingi muno onjorithia hamwe arimi hamwe na ciana cia cukuru iria cikinyitie haha ni uguo cihote kuona urimi uria urathie na mbere na makihote kuona undu mweru thiini wa ohoro wigie urimi na twite kiganda-ini kia Kenya Seed kiria gikoragwo gikiendia mbeu cia iria cikirirwo mukonde ni thirikari na nio makoretwo makihena mbegu iria njega kuringana nao na ndino uri rugamiriire kana umwe wa atongoria wa kiganda giki uhote gutwira ritwa riaku no hote gutwira muthenya umuthi niki ureheire kana ni mbegu iriku kana mbeu iriku iria urehete muhotete kurehe thiini wa show ino ya Eldoret. Thengio muno ritwa riakwa ni Jane Gitau na nitukenete muno ni gucererwo ni inyui tukiambiriria show ino ya mbere ya guku Uasin Gishu nitureheire arimi mbegu ciothe tondu tukoragwo na mbegu cia mbembe na nicio nyingi muno twina cia mboga twina cia beans mboco na twina cia irio cia ng'ombe nyeki ciothe cia ng'ombe twina cio haha na nitukenete tondu niturenda kuririkania arimi ati o haria mundu ari ndangiaga kindu gia kuhanda ona uria wi kuria gutari mbura muno twina mbembe iria cia short harvest iria ikuraga thutha wa mieri 2 na 3 yaurirwo ni kabura kanini ni yakura na ni yaciara na ningi mwaka uyu ri twina indo igire tureheire arimi turenda mamenye twina mboco tuthondekete njeru itagwo ya kazuri na kazuri bean ungimirora haha ri nira kura wega muno ni muthemba wa rose coco no ni rose coco yongereirwo zinc yongereirwo hinya wa zinc koguo ri tumirimu engihota gutindikiriria na hau na haha nitukuria arimi othe moke mamirore mone uria irakura wega na twina nyingi muno haria nduka-ini itu kindu kingi tureheire arimi ri ni sunflower ni uiguite thirikari nene ni rera arimi muno magure sunflower mahande sunflower niguo tuhote kwithondekera maguta maitu ma kuruga guku tutiga kuhuthira mbeca nyingi tumikimagura na kuria nja na ningi ri kwi murimi ri ahanda sunflower tiri hau sunflower uma ni hagiraga ungihanda sunflower rita riri ucoke uhande mbembe kana mboco thutha iguciara uria handu hau hateriga guciara na sunflower no ri warikania waruta haria ha maguta ri muti ucio wothe no uhe ng'ombe kana mburi irie koguo ri hatiri kindu gia sunflower kiuraga na twina mbegu nyingi no nacio cie haha na nitukuria murimi o haria angikorwo ari ndagatige sunflower
na ndagatige mbegu ya kazuri bebe mboco ya kazuri atagurite na indo iria ingĩ ciothe twĩnaho, na ningĩ tuohete kinya na tũbagiti tũrĩa tũnini kinya iria nene. Akorwo wĩna mũgũnda mũnene twĩna mũhuko mũnene waku, akorwo wĩna kagũnda kanini kinya andũ a Nairobi arĩa maikaraga ngoroba-inĩ twĩna kabagiti kao mangĩhota kũhanda onakorwo nĩ kũhanda kamũkebe-inĩ. Kwoguo rĩ, hatirĩ mũrĩmi ũkwaga kĩndũ angĩũka haha haitũ ũmũthĩ. Nituramenya kimera giki kia Januari kuma Januari gukoragwo kwarite muno no gukinya thaa ici ri tona mbura ni ikoretwo ikiura hanini. Ndiramenya kana wina mbeu iria arimi mangihota kuhuthira handu ha iria makoretwo makihuthira niguo tutiramenya uria mbura ino igukorwo ikihana. Ni turorete maundu macio na ni tukwenda kuhakikisha arimi twina mbegu iria ya mieri 3 neyo ya mieri 3 ri ni tuthondekete nyingi biu rita riri tondu ni turona ni kuracenjia uguo wauga tutiramenya kana mbura ino ni guthie kana ndiguthie. Kwoguo mangiuka nduka-ini itu magure mbegu ya DH04 na DH02 neira icio na ungiuka nduka-ini citu ciandikitwo na rangi mutune. Icio cia rangi mutune karatathi-ini ri nicio mbembe iguteithia tondu ciaurirwo ni kabura kanini ni uguo. Ni wega muno de county ino ya Uasin Gishu ni monithania maria marathie na mbere me mambere thiini wa bururi uyu na nimo mambere kuma guku county ino ya Uasin Gishu. Uguo arimi magukorwo magithoma maundu maingi muno megie urimi na makihota kugacira thiini wa muturire wao. Die na maingi kuma county ino ya Uasin Gishu tia ucokia studio. Letwa riakwa ni Duncan Wanga. Thagio Wanga kuma kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu monanio ma thikũ 3 handu aria marigicĩirio na aria mangĩenda guthoma ciĩgie urimi mekinyie kũu thikũ 3 cigũka. Gladys Jeruto uria wari mutumia wa Kaguka ka uria wari mutongoria wa bururi Daniel Moi riu ni oreti igoti gukorwo rigiathana aramati a arugamiriri a utonga wa Moi gukorwo magikinya igoti-ini niguo kugaira ciana ciake gicunjĩ kia utonga uyu. Kuringana na itua ria igoti ria mwaka wa 2019, Jonathan Moi uria niwe guka wa ciana ici ni agwateire gicunjĩ kia 20% kia utonga wa Moi, na kuria riu Jeruto arenda ciana ciake cigairwo gicunjĩ kia utonga uyu. Wanjeri wa Kariuki ena ndeto makiria. Wanjeri geithika tumenyithe kana tuthie kwemwe tuthikiririe maundu uria maikarite. My name is Steve Biko Osur. I do represent my client, Jeruto Gladys Tagi. Jeruto Gladys Tagi and Collins Kibet Toroitich Moi have 2 minors, both parents to those minors. They've had a case in court relating to the maintenance and support of these minors. This matter ended up in court and a judgment was granted in favor of my client by Honorable Limo on 2nd of June 2022. It is pursuant to that judgment that we are now before court seeking to enforce the orders which were granted by that court towards maintenance of those children, and more particularly a concern pertaining their education, their food, shelter, as well as Medicare, which were apportioned to Collins Kibet Toroitich Moi. Unfortunately, we are at a point where the said Collins Moi has declined, or rather has neglected these minors to an extent that they are not in school as we speak. It is on this account that we came to court today to have him either put in civil jail for 6 months or to be ordered by the court otherwise to remit those sums which are outstanding for those children. We also note that these children were not born here in Kenya, they were born in Switzerland, and it is on this account that we were also requesting the court. In the alternative, if they can't maintain the children here, they be taken back to Switzerland for purposes of maintenance. But even that cannot happen without the children being facilitated to go back there. We also state that these children are beneficiaries to the estate of Jonathan Toroitich Moi by a case filed in 2019, to be precise, Nairobi Succession Course number 705 of 2019, where Justice Muchelule ordered these minors to be made part of the estate. That's why we are saying belonging to that estate should not be cosmetic. It should be followed closely.
with legal obligations, and such obligations imposes upon the estate a duty to take care of those minors. They have not done that. So these children are basically being denied their rights of inheritance to the estate they belong to. We also note that Jonathan Toroitich Moi is entitled to the estate of the late President Moi by a 20% portion. By extension, these two minors are entitled to extract from either of the estates to support themselves to go to school. My client has done her part while she's having these children all through. The gentleman has never contributed anything and is not bothered. It is in the best interest of these minors that they go to school. Despite having a very powerful name to their surname, they cannot benefit from that. And they don't really want to benefit just because they have a bigger surname. They want to just be accorded what every other child entitled to a given legal order could be accorded. And that's why we then pursued those two or double-pronged approach to this issue. Instead of just going for Collins and putting him in custody, as we intend to do, what else after that? There are children to go to school, their mouths to be fed, there is housing, there's food, and there's care to be given to those minors. My client has single-handedly done that from birth. And the lifestyle these children had in Switzerland, Geneva to be precise, is not the same that they're having over here. They are left in a village in Ravine, and we don't think that is okay. The mother's done her best to even stretch herself maximally to the point she has done. Next forth is for the father to also have his input. Of course, he has had what we can call patched up communication with my client. Their relationship is also fairly broken down, but that does not concern the children. Whatever fight they could be having, the innocent parties whose interest we must further and further at all costs. That's why we have pursued it in court. So the judge, there was a previous counsel, my learned senior colleague, Mr. Mungeri. He did so well to even get this judgment, and we appreciate him so much. This last bit, we are informed that Collins no longer has a counsel, or rather his counsel is saying he's no longer representing him. So it is on that account that the court has directed that we serve him personally to avert the back and forth of whether the lawyer is present or is not present. We need to have Collins in court to take responsibility. Tume kaunti-ini ya Naikuru na urugamiriri wa icukiro cia meri Kenya Ports Authority riu no ambiriirie kugacira na motungata ma gicukiro kia meri kia Mombatha na kuria gwa kahinda ga kubokera oro ndumwe na kubokora mirigo riu kanyihitio gatagati-ini ka mathaa 24 na mithenya 2 ukiringithania na miaka ya na hau kabere kuria meri iroyaga makiria ma thiku 2 ukorwo makibokera kana kubokora mirigo. Murugamiriri munene wa KPA Captain William Ruto augite ati gicunje kia 35 hari 100 kia mirigo iria yamukirirwo thiini wa gicukiro giki muthenya wa umuthi ni mirigo ya mabũrũri maria turiganetie na giki ari kionereria gia gwitikirika na kugacira kwa motungata thiini wa gicukiro giki kia meri kia Mombatha. Tuthikiririe miari yake. Are you ready? Yeah, good morning everybody. We want to thank everybody for coming on board this ship today. This ship is operated by Messina Shipping Line, and it's a regular caller in this port. They have changed their mode of transportation nowadays. They used to operate ro-ro vessels. Now they bring fully containerized vessels here because of the confidence that they have in this port. And one of the things that it's important to note is that when you have efficiency, everybody tends to follow you. Where we are standing now is berth number 16. The cranes that are operating this ship, all of them are new. We bought it last year, and they were commissioned in September. So, and when you see new lines now changing the mode of delivery from ro-ro to fully containerized, is the confidence that they have in this port. The other thing again which we want to appreciate Messina is for converting the port of Mombasa now into a transshipment hub. The containers that are being discharged from this ship, more than 35% belongs to other ports, and mainly Dar es Salaam. Now the port of Mombasa is acting as a transshipment hub for Messina Line, and all their cargo heading to Dar es Salaam will be transshipped from this port. So it's also bringing us very good business for us, and we want to appreciate them, and we also want to thank them for building confidence in the port of Mombasa.
as the Port of Mombasa, what we want to commit ourselves is that we commit ourselves in terms of operational efficiency and with reduction of ship waiting time, so that the ship owner and also the importer gets value for money. Because if you have less delay in the ship, then there is no much cost attributed to the port. But when the port is costing more expensive because of the waiting time and the delays, then the cost also of doing business becomes very expensive. This ship is coming all the way from Europe, and it has called one port in Africa, that is, it has called Djibouti. The second call is Mombasa, and the next call will be Durban. So you can see the number of ports that they are jumping from all the way from the north to the south. And why are they choosing Mombasa? They are calling Mombasa because of efficiency. And from here, when they go to Durban, they will be coming back again to Mombasa to pick export cargo and other transshipment cargo coming from other ports within the region. So for us today as KPA family, we are just quite happy to receive this ship. This ship just arrived a day before yesterday evening, and she was spotted on arrival. So we want to say that as ports, we are more efficient, and we thank everybody for building confidence at the Port of Mombasa. Captain of the ship, thank you very much for calling at the Port of Mombasa. We want to commit ourselves that for Port of Mombasa, we will always be waiting for the ship to arrive for us to be able to offload cargo. Thank you. Our thanks to KPA, to Port of Mombasa, to honor it, to receive the certificate for the maiden voyage of the Jolly Jada, hoping that this one can reinforce to the agreement and the cooperation between the Messina line and the commercial operation with KPA and the Port of Mombasa, hoping that in future will be improved the service and the economy. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, our relation with the KPA goes very far. We are really care, and Mombasa port is very important for Messina. This is why we are boosting the service, and we are using Mombasa as a transshipment port. This is the fifth vessel.